సీతారామ ఈ జంట సీతాకోక చిలుకల్లాగా స్వచ్ఛమైన ప్రేమకి ప్రతిరూపం. అలాంటి ఒక స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కథ గురించి చెప్పడానికి సీతారామం మూవీ టీం రాబోతున్నారు. మరి వారిని మనస్ఫూర్తిగా విత్ ఆల్ అవర్ హార్ట్ ఇన్వైట్ చేద్దామా? లెట్స్ గో. డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్? It's possible, yeah. వచ్చే రష్మిక. I think the only single dimensional character in this film is Ram. నువ్వు బాగుంటావు సీత. నువ్వు బాగుంటావు సీత. మనసులో మాట చెప్తున్నట్టుంది. సీతారామం యుద్ధంతో రాసిన ప్రేమ కథ, చాలా అందమైన ప్రేమ కథ అండి. చాలా రోజుల తర్వాత మన తెలుగు వారందరూ థియేటర్స్లో కూర్చుని సినిమా చూడాలి అని కోరిక పుట్టిస్తున్నటువంటి టీజర్, ట్రైలర్స్ అండ్ సాంగ్స్, ఆ మ్యూజిక్ ఎంత మ్యాజిక్ చేస్తుంది కదా. సో మరి ఎంటైర్ టీమ్, సీతారామం ఎంటైర్ టీమ్, సీత అండ్ రాముడు మనతో ఉన్నాడు, అండ్ బ్రిగేడియర్ విష్ణు శర్మ ఉన్నారు మనతో పాటు. సాల్యూట్ సార్. అండ్ మన అందాల రాక్షస్ అని చెప్పుకోవచ్చు, వాట్ నాట్, మన ఆఫ్రీన్ అండి. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. क्या हाल है आपका? आपका तो अच्छा ही होगा, मगर सबका यू नो खत्म हो रहा है उधर. మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం రామ్జీ. డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్? It's possible, yeah. ఇట్స్ పాసిబుల్ అంటున్నారా? For sure, మీకు తెలియదేమో కానీ యాక్చువల్లీ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ ఎవరికన్నా అయ్యిందా అని అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అడిగితే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ మీరేనండి. కొన్ని కోట్ల మందికి అయింది. మిమ్మల్ని చూసి, మీ సినిమాల్లో చూసి యూనో అంత ఇష్టపడతాం మేము తెలుగు వాళ్ళు. సో తెలుగువారి ఇంత ప్రేమని మీరు ఎలా తట్టుకుంటున్నారు చెప్పండి? ది హ్యారికేన్ ఆఫ్ లవ్ అని చెప్పొచ్చు. Thank you to all the అన్కండిషనల్ లవ్. హౌ యూ హ్యాండిల్ ఇట్? I only find out about it when you tell me like this. I live somewhere else. I don't really see it. But I see it online sometimes. But when you come here, Yeah. you know, when you meet people in person, you know how they go crazy, how they go mad about you. Yeah, you know? it's lovely. Like I am enjoying the promotions mainly because of I get to interact with the fans so much and see them or talk to them, interact with them in person. And it's very humbling. I'm very grateful for it. I hope I keep doing good cinema and they... తెలుగు సినిమా గురించి చెప్పండి. బికాజ్ యూనో మహానటితో మీరు యూనో మీ విశ్వరూపం మేము చూసేసాం. వి ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ. అండ్ వై తెలుగు సినిమా అంటే వాట్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్? I've had a few friends in Hyderabad, but I never actually spent time here. So my first... Actually, you should. I should. You should build a house here. Yeah. Right next to Sumanth Gavi's house. I love that actually. possible, actually. Yeah. We have our own love story. Romance going on. Oh, ऐसा कुछ हो रहा है. Okay. But yeah, so the first time I came was for Mahanati, and I spent an extended amount of time here. And just the warmth and love from people in general, as in they love cinema so much. There's so much respect given to actors, which I think is so unique to the Telugu audience. You know, there are people or there are certain sections that sometimes look down upon cinema, look down upon actors. But here I feel like there's so much respect for it. They literally look at it as art. Such people do exist? There are now? some, yes. Nowadays? There's all kinds of people in the world. Okay. But you know, there's a lot of respect for artists, and so I felt really, you know, welcomed, and I felt a lot of love here, and everybody. Then whether it's the unit, whether it's the people, whether it's your co-actors, and everyone is helpful, and everyone is rooting for you. Everybody wants you to do well. I love the experience. I'm always happy to come back here. సీతారామం స్టోరీ చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ అండి? వాట్ మేడ్ యూ యాక్సెప్ట్ సీతారామం? It is a very interesting narration because Hanu sir only speaks in Telugu. And how much you follow Telugu? we had no proxy. Like, I mean, I do mostly, but sometimes like I'll be a little lost. Like okay. when you opened and you asked me, and I was like, Okay. so, and this time Hanu sir came alone, and no proxy, no translator. And it was just the two of us sitting in a room and trying to communicate with each other. Oh. So I'm doing Only you English. both were there? Only both of us. So I'm doing some English, Hindi. He's doing a bit of Hindi, mostly Telugu, and that's how the whole narration went. but I could sense that this is a very special, classic love story. I keep calling it because these are stuff you read about in terms of like classic novels. Yes, of course. Or like classic cinema. So you don't get to hear something of this epic proportion. సో మీకు అంతగా అర్థం కాని తెలుగు భాషలో వారు తెలుగు స్టోరీ చెప్పి మిమ్మల్ని ఒప్పించారు. 3 భాషలకి ఒప్పించారు.
Yeah, he didn't mention 3 languages then. Things You got change. remuneration for only one language or what? I prefer to act only in one language, but now it's become like something I have to do every time. And yeah, it's not easy dubbing the same film, because usually there's a sense of relief when you finish dubbing a film. You're like, yes, I'm done dubbing the film, and then I have to go again and again. And again. తెలుగు తమిళ్ అండ్ మలయాళం మలయాళం. కదండి. అండ్ తర్వాత ప్రతి సూన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత హిందీలో కూడా డబ్ అవుతుందండి. ఐఎమ్ We షూర్. came very close to a Hindi release. I was like, oh god, one more line. So Rasmika, you are one of the leading ladies of Telugu cinema industry, right? And you're doing massive hits and beautiful movies as a leading lady. Kada, what made you accept Afreen, this role? I don't want to be stereotyped, one. I want to do everything in my power as an actor. So what specifically drew me to Afreen is that she is extremely different from what I am and what I'll ever be in any of my films henceforth. Anta rebel ga, anta she speaks with her actions more than her words. She's like, you know, మీరు ఇట్లా చేస్తారా నేను చూపిస్తా అది ఇది she gets very violent. So I'm Bang the like, door and all. Yeah, she'll just be like Much more. Much more. much more. Shoot a bullet and talk. You will be surprised. Okay. So I keep saying, if you know the audience hate me in, you know, till one point and then feel emotions, the same emotions that I feel, then I've done the job well. You know, it's not that I want them to fall in love with me, because that's something all of us wish for in all of our films. But this film, I'm like, see, if మీరు నన్ను చూసి ఒక యాంగర్తో